Salve, meu povo! Eu tava olhando aqui, galera. Vou jogar aqui hoje Call of Juarez. Só reiniciar ele aqui pra me ver como é que tá o sistema dele. O Call of Juarez Delinger. Eu acho que é Delinger o nome. Acho que é isso. Vou jogar esse daqui com uma câmera. Só pra gente fazer uns testes também. Como é que tá funcionando. É Gunslinger, no caso. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Arcade, modo história. Modo história. Continuar. Continuar? Não, o certo era começar de novo. Novo jogo, é que eu tava testando ele. Eu vou ter que começar o jogo do começo aqui. Vou fazer uma fase só dele, tá? Primeira fase. Então o negócio é o seguinte, né, galera? Se você começa a jogar esse jogo aqui, Call of Juarez, do meio, vai ficar esquisito. Que é a história também, né? E é um joguinho de boa pra passar as primeiras partes de tutorial. Não é igual o 1 e nem igual o Brother, os irmãos de sangue lá, que é horrível. O joguinho complicado, galera. Ele lá é meio embaçado de jogar. Vamos clicar aqui, vamos lá, iniciar um jogo novo. No normal, porque não tem no fácil, tem normal e alto. Então vai ser esse aqui. Call of Juarez. Eu não sei que empresa que faz esse jogo, mas é bem da hora esse jogo. Se você estiver gostando, eu tô gravando com ela, mas eu vou gravar bem menos vídeo com ela. Se contar que eu tô gravando a webcam minha tá sendo celular, melhor manter. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. No Velho Oeste. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. É bem da hora esse jogo. É um joguinho que eu diria que é parecido com o Red Dead Revolver do PlayStation 2. Não é parecido com o Red Dead Redemption, mas é parecido com o Red Dead Revolver, primeiros lá do Play 2. E isso me deixou cativado nesse jogo. Esse jogo aqui, todos os Call of Juarez, esse aqui é o melhor. Eu acho incrível. Tem a temática mesmo do Velho Oeste, não é igual o outro. Tem temática puxada do Velho Oeste. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Acaba sendo um jogo tão difícil que não dá nem pra você sair da primeira frase. Eu já tentei e não é por isso. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Tô sentindo umas lagadinhas, acho que ele deve estar com um gráfico baixo ou gráfico muito alto. Vamos ver? Qualidade da folhagem. Vou deixar média e média aqui, galera, pra não dar problema, tá? Aqui eu vou deixar em média, porque a gente tá gravando, né? Então a gente não precisa de tanto
qualidade na folhagem. Coordenada permanente. Isso aqui é da hora, cara. Deixa ligado. Ah, eu tenho que clicar em OK, né? Ah, não, tá certo, tá certo. Aqui em áudio a gente vai diminuir a trilha sonora aqui, tá? E diminuir um golinho aqui e falas a gente vai deixar diminuído também um golinho. Pronto. No caso aqui a gente não tem problema. Narração dos vídeos. Ah, vamos deixar assim mesmo. Beleza. Vamos ver se melhorou. Ah, melhorou muito, hein? Muita qualidade na folhagem, trava tudo. Zero. Zero. Que é zero aqui? É o off, não é zero não. É o off. Need to stay here and keep an eye on the road. Mano, esse jogo é That's muito da not hora, galera. fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. Galera, tá I had no choice. estado de São Paulo. Shoot that sumbitch! Headshot, hein? Hurt 1. Tá, entendi. Arma de 2 mãos. É da hora, uma arma em cada mão. Pronto. Eu acho que a gente vai poder estar configurando isso, é muito da hora. Perfil, experiência, espaço para continuar. Mano, que da hora. Was it Pat Garrett's posse? Vou pegar aqui, ó. Oh, yeah. Jogando I heard the shots and I knew I had to move fast. Não vou pegar cavalo. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Spread out, goddammit! They're coming from the rear! I decided to help Billy and the boys out a bit. Aqui vai falar sobre o quê? So that's just what I did. Ó, da hora. É muito rápido, né? Have one behind us! Stay on it! Open fire! As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Kill that son of a bitch! Uma coisa que a gente tem que lembrar, galera, é que 2 armas na mão, a mira fica horrível. É mais fácil andar com arma. Eu acho diferente, né? Olha lá, acertei uma boa, mas eu não quero. Eu sempre de mira, hein? Na cabeça distância. Beleza. Agora a gente corre. Vai ter uma corridinha, parece a corridinha do GTA, galera. Só que em terceira pessoa. Parece sabe o que também? A corridinha do Mirror Zed. O Mirror Zed corre desse jeito, galera. Eu sinto um lagzinho, não sei porquê. O jogo não é pra todo mundo lagzinho. Pra baixar, usa. Olha, soprando a arma. Usa o controle. Ah, esse aqui eu já sabe. Watch out! God damn it, he's right behind us! Where the hell's Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. these some bitches run! Me and you! You ain't going nowhere! God damn you! Só usar o quê? A mira fica horrível, galera, com 2 armas. I've got this! Still, one of them reached the water tower. Uou! Fácil. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Ah. I'll do you myself!
da hora esse jogo. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the Tá shed. meio lento, acho que é porque o jogo já não é... Ele é bem leve. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Sem webcam, acho que não ia travar. Sem contar que esse jogo não dá pra gente jogar em modo janela, só em modo de vídeo normal, então ele já confia. Vamos diminuir mais um pouquinho a folhagem. Eu vou usar folhagem e renderização em distância. Isso aqui é um problema, porque a renderização da distância a gente nem usa. Renderização na vertical, não sei o que significa, inclusive. Beleza, galera. Oh, you do, Vamos ver se do. melhorou. Um pouco mais. Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Vocês acham que não, mas pra mim tá dando alagadinha. Tomei um tirão. Pane de espaços. Vamos lá. Leave him to me. I can't hear you. Deixa eu aprender. Vídeos de interação. Legal, ainda bem que marca. You think you can kill me? Caraca, que You ain't going nowhere. acabou as balas. Vamos lá, vou pegar a arma aqui. Bala, aí. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots. Watch your Truth be flank. told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. Ele fala, então eles decidiram parar e passaram uma galinha. No meio de tanto tiroteio, ele decidiu parar e assar. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. I'm putting you down. Come on out, you yellow bastard. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Eu facilmente acabei com os caras da varanda. Mó legal, eu atirei pra lá. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Rat Bolton. in a trap. I'll do you myself. How about that? Huh? You like that? Aqui na porta. Agora vai começar a parte dele falando sobre o perigo. Jovem habilidoso, muito esperto e astuto. Billy looked at me and said, "About time, amigo! Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Billy's worth $500.
telling you Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Porque aqui a gente fica sem munição, né? Perto do bico. Nossa, essa aqui é que eu não gosto. That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Damn ears are ringing. Shoot that take us all on. Can't hear you. Where'd he come from? Tomando muito tiro. Vamos lá, cara. Show yourself. Virar muito bem, galera. Se você tirar sem virar, você não acerta. I'm done with you. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatlin, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Those poor sons of bitches are Many done would have for. fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? He's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Aqui a gente vai poder impor Now, where was I? mais poder nas outras coisas. Aqui, deixa eu ver o que é. Tá escrito: não interrompa sua sequência tão cedo. Seus medidores de combo ficará ativo por mais tempo. Legal isso aqui. Aumenta a capacidade de munição do revólver. Isso aqui é melhor. Logo ela vai mexer com o rifle, galera. You were heading for the barn. Franco atirador. Escalada, galera. I'm gonna scalp your ass. Que susto, cara. Pensei que o cara ia acertar. Making my way past a passel of fallen foes. Caraca! Kill that dickweed. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. Tutorial, galera. Olha que legal. Vou matar uma galinha e ele vai falar sobre fritar a galinha. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. Eu não vou matar mais galinha porque você sabe que pode dar problema, né? Todo jogo é assim. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star.
jogo de Scooby-Doo é um negócio desse aí. O Link de Zelda também, se você matar a galinha no Link de Zelda. E acho que tem outros jogos também, mas eu não lembro. Eu vou finalizar já o vídeo. Eu tô esperando terminar esse tutorial. You challenged him to a showdown. É legal, mas o resto do jogo é melhor. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. A não ser que vocês queiram que eu traga em câmera, mas aí vocês vão ter que aguentar o jogo ficar lento aí. Vamos lá, vamos brincar com focos agora. Eu não sou muito fã dessas partes não, mas é legal. Tem que ficar focando no inimigo, ele vai andando, você tem que ficar focando no inimigo. É mais difícil porque a mira fica esquisita. Eu quero pegar na cara, na cara! Isso, ai! Beleza? And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Ele vai voltar só pra mim? Aí a gente fez um churrasco de galinha. Não falou mais. Mas ele voltou o crime aqui, peraí. He stepped inside. Não tinha And escada. last thing I heard was Garrett's Contou a voice. história certa, galera. That's not Billy. Tinha matado o cara, mas não And matou, go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Começo. Joguinho massa. Êxito no caso. Mas ficou êxito, né? Vamos, beleza. Agora é só eu finalizar. Acho que eu vou fechar, galera. Qualquer coisa eu trago pra vocês aí com câmera ou sem câmera. Vocês comentem aí embaixo antes. Aí eu trago So what happened? Did Garrett arrest you? Tá? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. Billy the Kid. Esse foi o primeiro. Como é que fala? Fora da lei que ele And the kid surrendered? Kid se rendeu. When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. O xerife, no caso, né? Pegou os dois. O punhado de chumbo quente. Depois de seguir Billy the Kid e Graves acabaram na prisão. A dinamite em seus pés, arremessada desbloqueada, habilidade correspondente. Legal, galera. Agora você pode arremessar dinamites. Tem que estar na linha de visão dele, bicho. Tiros na cabeça e mortes dão mais pontos, carregar a arma mais rápido e concentração. Cara, muito show, galera. Muito show esse jogo. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. E a próxima missão é fugir da cadeia. E tamo junto, galera. Vamos que vamos. Valeu.